Hey guys, welcome to another episode of Bisdak Chef. I'm your host, Rex Alba. And guys, sa araw pong to, gusto ko po i-share sa inyo ang aming best seller pag may mga fiesta sa amin, pista sa Bohol. So, ang tawag dito ay ang pork humba. So, similar siya sa adobo pero definitely mas maraming sangkap, mas yung aroma niya, grabe, ang sarap nito. Tapos, lalo na nakakuha tayo ng banana blossom or puso ng saging, haluan natin ito. Tapos yung black beans or salted black beans or tausi, haluan din natin. So guys, sana magustuhan din po ang recipe to. Medyo two process siya, but you'll be satisfied sa result. And ito po pala ay request ni Pete in Paradise sa Thailand po. So, Pete, I hope you like this. And guys, kung may gusto kayong recipe na i-request nyo na iluto natin or i-modify or gawa ng twist, feel free na mag-comment sa comment box below. So, without further ado, check this out.
Okay guys, ito na ang ating hinihintay sa ating taste test. So guys, pwede kayong magdagdag ng nor cube kung gusto nyo. Or Honda Shi, ginagamit ko rin to. Or Honda Shi, ginagamit ko rin to. On this one guys, hindi na tayo naglagay ng ng cornstarch kasi very na. Makita nyo yung ano niya is hindi siya watery. Perfect lang yung sauce niya. Alright, medyo sticky but di watery. Alright, but grabe, lamig yung flavor eh. Murag pista. So guys, ito sasabayan natin of course ng suka with, I'm using ghost pepper actually. Okay, sobrang anghang yan. And of course, nabili ko tong parang ginamo sa amin sa Bohol. Doon sa Italy to, nabili namin. So parang siya, parang salted na anchovy. Yon, the best. My goodness, look at that. Oh my goodness. Very tender. Tignan natin muna ang sauce. Guys, grabe ang binigay na flavor nung star anise. Tapos meron pa yung black beans, lumalabas yung medyo maalat-alat niya na flavor. At saka of course yung banana blossom, it gave it like a little bit of earthy flavor, pero earthy na hindi yung parang parang intimidating yung taste. But let's try this, okay? Sausawan muna natin. Actually, you don't need yung sausawan if you don't want to, pero ako mas gusto ba yun. Very tender. My goodness. Guys, if you just follow the steps, guys, hindi ka magsisi. Grabe. Grabe. Wow, guys, I'm telling you, if you just follow the steps, ito yung pinakamasarap na humba na I can assure you. Isa to sa pinakamasarap na humba na subukan nyo. Guys, with all the spices na nilagay natin, with the bay leaf, star anise, some achiote, and of course yung black beans, tapos banana blossom.
May ano pa, dyan pa yung garlic at saka onion. My goodness. You can if you don't want yung yung pork, you can always do this sa different meat. So okay, one more. Let's see. Lamig yun kayo. Lamig yun kayo. Lamig yun kayo. Intimidating yung taste, but oh. Ow. Shoot. I'm using ghost pepper actually. Okay, sobrang anghang yan. Oh. Ow. Shoot.